ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ। ਟਰੰਪ ਨੇ 60% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀਵ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੇਲਮਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੇਲਮਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਕਜੁੱਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਇਓਵਾ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ US ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। This was a little sooner than we anticipated. It was an even bigger win than we anticipated, and I was just informed that we got double the number of votes that has ever been received in the great state of South Carolina. So that's pretty good. So it's a record times 2, and there's something going on in the country. Some really great things are going on. You look outside and you see all of the horror. You see millions and millions of people coming across the border illegally. We don't know where they come from. They come from jails. They come from prisons. They come from all sorts of places that we don't want to know. They come from mental institutions and insane asylums. And we don't want that in our country. We're not going to stand for it. We're not going to stand for it. You have terrorists coming in. You have people coming in that we just can't do this. No country could sustain what's happening to the United States of America. No country. So we're going to straighten things out. The border is the worst it's ever been. You know, in 2016 we won, and we had a bad border, and I talked about the border a lot, talked about it a lot. And I said, we're going to fix it, we're going to fix it. We fixed it very quickly. And in 2020, we couldn't talk about it, although we did get millions of more votes a second time. But now there's a spirit that I have never seen. We ran 2 great races, but there's never been, ever, there's never been a spirit like this. And I just want to say that
I have never seen the Republican Party so unified as it is right now. Never been like this. And a big part of that is the people standing behind me. These are the biggest officials in South Carolina, but I say like the biggest officials in our country as far as I'm concerned. They're state figures, but they're national figures, and in the truest sense of the word, they love our country so much, and they want to see our country succeed and be respected again. Right now, we're a laughing stock all over the world. ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ 40% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। United during our worst challenges and tragedies. I've always seen our state as a family. Families are honest with each other. They say the hard truths. That's what I've done this entire campaign. And that's what I'll do now. What I saw today was South Carolina's frustration with our country's direction. I've seen that same frustration nationwide. I share it. I feel it to my core. I couldn't be more worried about America. It seems like our country is falling apart. But here's the thing. America will come apart if we make the wrong choices. This has never been about me or my political future. We need to beat Joe Biden in November. I don't believe Donald Trump can beat Joe Biden. Nearly every day, Trump drives people away, including with his comments just yesterday. Today in South Carolina, we're getting around 40% of the vote. That's about what we got in New Hampshire too. I'm going to count it. I know 40% is not 50%. But I also know 40% is not some tiny group. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I've spent a lot of time with Xi Jinping, someone whom I have a great deal of difference with. And I was, when I was vice president, my president told me that he wanted me to get to know Xi Jinping because it was clear he was going to be the head of Russia, of China, and we were having problems with Russia at the time and other countries as well. And so what he said was, get to know him. He's going to be there. And he couldn't because he was the president. He couldn't travel. So I traveled 17,000 miles with him throughout the country, our country, and in China as well. We were in the Tibetan Plateau, and he turned to me and he said, "Can you define America for me?" And this has been documented. It's real. I looked at him. I said, "Yes, I can," in one word. He looked at me and he said, "What's that?" And I said, "Possibilities." Stand here in front of this portrait. The man behind me here,
he said, and I want to make sure I get the quote exactly right. He said, "The better angels," he said, "we must address the council and address the better angels of our nature, and we do well to remember." What else he said? He said, "We're not enemies, but we're friends." This is the middle. This is in the part of the Civil War. He said, "We're not enemies, but we're friends. We must not be enemies, folks." And I've been around. I know I don't look it. I've been around a long while, and I mean this sincerely. We've gotten. ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। President Milley and I also discussed our recent visits to the Middle East and the conflict between Israel and Hamas. I appreciate President Milley's strong condemnation of October 7th and his support for Israel's right to ensure that such an attack never happens again. I had a chance to update briefly our partners on our efforts to secure the release of hostages in Gaza and to get an extended humanitarian ceasefire. At the same time, to increase assistance to Palestinians who so desperately need it, to reduce civilian casualties, and prevent the conflict from spreading, as we work at the same time toward a longer-term just and lasting peace that can end this cycle of violence once and for all. While we're very thankful that 2 Argentinians were rescued by Israeli forces this month, we know that more still remain captive. We're determined to get them, to get every hostage home, safely and as soon as possible. We discussed some challenges in our own hemisphere, including in Venezuela and in Haiti. Improving Haiti's security is in our collective interest, and I deeply appreciate that Minister Mondino was with us yesterday in an important meeting on the margins of the G20 to mobilize resources and planning for the UN-authorized multinational security support mission. As chair of the Permanent Council of the Organization of American States, Argentina plays a critical role upholding this hemisphere's democratic values, speaking out clearly against the erosion of the rule of law and human rights, including in Cuba, in Nicaragua, in Venezuela. We talked today about the importance of leading by example and working together to realize the full promise of our democracies. And that starts, in many ways, with acknowledging our own shortcomings, not sweeping them under the rug. And that's one of the strengths that our countries, the United States and Argentina, bring to this challenge. Argentina has a strong and long history of addressing labor rights, the rights of women and girls. ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ $320 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। Canada and Ukraine have completed negotiations and have signed a historic new bilateral security cooperation agreement. As part of our agreement, we're committing over $3 billion of critical military and financial support to Ukraine in 2024. The new military support builds on what we've provided since 2022 and continue to provide, and it includes significant support for the armoured coalition, which is an area of Canadian strength and will allow us to continue to demonstrate leadership amongst our coalition partners, and support to the Air Force coalition, building on our commitment in July.
There will also be ongoing support over several years because we are here for the long term to help Ukraine win a decisive victory against Putin's unprovoked illegal invasion. War isn't just experienced on the battlefield. It's lived every day by everyday people. And the government of Ukraine needs to be able to be there for them no matter what, to make sure there is a Ukraine to rebuild once war ends. That's why there is a need for critical financial support, support that will sustain Ukraine's economy and long-term financial stability. This is a significant part of what we're announcing today. This money allows roads to be repaired after a bombing. It pays nurses and doctors who keep people healthy, and it supports Ukrainians as they fight back against Russia. This will keep the government of Ukraine and the people of Ukraine strong. Putin pretends to be powerful, but truly strong leaders don't assassinate their opponents. Truly strong leaders don't use police and military to oppress people's voices. Ukrainians already won their freedom. They freed themselves from the shackles of Soviet oppression in 1991. They fought back against Putin's attempt to control their country in the Maidan revolution a decade ago. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। We are not here to make a pharmacare announcement, and I won't be making one. Having said that, we have been having very, very productive conversations about pharmacare, conversations about what and how we can deliver. I am very, very encouraged and very enthusiastic about the place that we are getting to. As you know, there is a commitment to get to something concrete in the next couple of days, and I am very confident that we will make that commitment, meet that commitment with some concrete undertakings. And I do want to say, it's not, we are here to talk about Ukraine, the fight for democracy, what Canada is doing with Poland, our NATO ally. And we're talking about how important that is for Canadians, the rules-based order we depend on. It's not entirely out of place here to talk about our government's absolute commitment to supporting Canadians in Canada. That, at the end of the day, is what democracy exists to do and what democracy is built on. So we as a government are really, really committed to supporting Canadians, to supporting them with healthcare, because we know that that's an urgent challenge. And the final thing I'll say about providing some further support with pharmacare. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। And everybody you see around here is looking for job.
this is a job fair where we have so many agencies, so many companies, and it's government fund, and we are directed to come and seek for job. So we believe that before the end of this season, before the end of the winter, a lot of us would have gotten jobs. And we thank God for the government. They are trying. No, for now, I'm not working. I'm looking for a job now. Yes, there could be such, but you know, this winter has a lot of issues because this is winter, and so many companies don't give much of what they have. So that is why the recruitment after the winter may be high. So anybody applying now is supposed to have the faith that we are going to get jobs because there are many jobs offered here. पूरा टोरंटो ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਧਰ ਜੌਬ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੇਕਾਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇ ਆਫ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋਬਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਲਕਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ I think it's going to be hard for everyone. If all these people are unemployed, I think the unemployment rate in Canada is too high. So I think the government should look into it. I think this has been happening from last 2 years since the immigration by the government of Canada raised so much. So government should look into it and provide people with the jobs. This is very scary, I think. हाँ जी, खर्चे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। GIC लगभग 700 के आसपास आती है, पर मंथली एक्सपेंडिचर ही हमारा 850 के आसपास होता है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। फ़िलहाल घर से मंगाते हुए भी शर्म आ रही है। एक्चुअली जॉब तो नहीं है, पर मैं सिक किड्स हॉस्पिटल के लिए वॉलंटरी का काम कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, स्टूडेंट इतनी जॉब्स नहीं है जितना स्टूडेंट आ रहा। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ। ਟਰੰਪ ਨੇ 60% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀਵ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।